1 an que les familles attendaient ce moment. Le retour des Boys d'Irak, parfaitement mis en scène dans ce hangar de l'armée américaine. Libérés, les soldats qui quittent l'Irak et retrouvent les leurs sous l'objectif des caméras bienvenue dans ce camp militaire. L'Amérique veut marquer le coup. He's bigger. The gym. They work out all the time over there. Mission accomplished? I think so. The only time will tell. What left can be done? The peace? And now it's just on them, I think. They want it. They're gonna have to work for it. Now it's on them. We've done all we can do. Un peu plus tôt, sur le tarmac, la fanfare militaire avait accueilli les quelques 300 soldats de la première division blindée, stationnés ici, au Texas. Là encore, la presse même étrangère pouvait suivre les étapes du rituel militaire. À commencer par les fusils d'assaut qu'il faut rendre, sans grand regret pour la majorité de ces jeunes recrues. 2-9, 3-5, 7. You can have this though. I'm done for a while. Me too. 9 months. Too long? No, not long enough. Why? I wanted more money. The longer you stay, the more money you get. Financièrement intéressante pour les GIs, l'aventure irakienne est aussi une bulle qu'il faut savoir crever au retour au pays. L'objectif du premier briefing du sergent-major. All right, first and foremost, welcome back to Fort Bliss, whoa. Fort Bliss is glad to have you back because you're bringing money back, whoa. Okay, Fort Bliss has changed since you have left. There are new drugs out on the streets. There are new streets. Fort Bliss has changed. There are new buildings. Things that used to be where you think they used to be are not there anymore. Okay, so be cautious about that. À la frontière du Texas et du Mexique, l'immense base militaire de Fort Bliss et ses 25 000 soldats ont largement contribué à l'effort de guerre. À l'image du lieutenant-colonel McHugh, 3 missions dans le nord de l'Irak, 32 mois loin des siens, et le sentiment du devoir accompli. But I'll tell you that our Iraqi partners are ready to take over. They've taken over. And Iraq is a safe place to be. Everywhere has its challenges. And there are still some bad people running around Iraq. There's bad people running around everywhere. But those Iraqi security forces and that government is ready to take the next step and secure their people. We brought hope and freedom to people that never had it or hadn't had it in hundreds of years. And that's what I want them to remember. And that's what America did. No matter what else is said about them, that's what we did. Les combattants de Fort Bliss reviennent d'une guerre dont l'Amérique ne veut plus. Une difficulté de plus pour le moral des troupes de retour au pays, même si les GIs peuvent toujours compter sur le soutien national. I think the American people are really grateful for that. They've learned a lesson, even though they may not agree with the policy of the war, possibly. They will not make the mistake they made during the Vietnam War. And the American people disagreed with the policy, but they took it out on the American soldier. They'll never do that again. So. L'Irak n'a pas fini de marquer ce petit bout du Texas, par les souvenirs bien sûr. Et il y a aussi les frères d'armes, restés là-bas, sur le terrain. 1300 hommes sur les 50 000 toujours positionnés en Irak, et qui doivent se demander, eux, si la guerre est bien terminée.